A ver si creo que estamos en vivo. ¿Qué onda? ¿Ya estamos en vivo? Parece que estamos en vivo. Lo logramos. ¿Cómo están, muchachos? Parece Porque... que... Díganos si ya estamos en vivo, por favor. Porque tuvimos muchos problemas para entrar en vivo. Ya estamos, caray. ¿Nos escuchamos o no nos escuchamos? Háblenos, por favor, porque nos sentimos muy mal. Sí, aquí estamos en vivo. Ya estamos en vivo, entonces disculpen la tardanza, discúlpenos las complicaciones, estábamos todavía configurando nuestro servidor, etcétera. ¿Qué le moviste, Rich? Ahí Yo de verdad, traíamos una fiesta. El punto es que estamos usando un nuevo programa, la verdad, que nunca habíamos usado. Ya lo habíamos configurado bien y todo, íbamos a poder hacer cosas bastante padres, bastante interesantes. El problema fue que a la hora de picarle ir en vivo, pues nunca fuimos en vivo, ¿no? Y pues nos llevamos desde las 9:30 pues tratando de hacerlo. También Santi estaba con nosotros, estábamos en diferentes cámaras y estaba Santi con nosotros desde su casa. Y pues ya no se pudo, tampoco ya no pudo entrar Santi. Entonces, pues bueno, yo me vine para Santi. Entonces, pues bueno, yo me vine para acá. Pero bueno, el punto es que aquí ya estamos, ¿no? Y pues sí, ¿qué onda? Ya están todos emocionados. Ya veo que varios están conectándose. Rodrigo Padilla dice, va a ser igual que el del 2021. Pues sí, sinceramente, en cuanto al diseño y al livery como tal, pues yo creo que Red Bull no ha cambiado mucho en los últimos... ¿Qué será? 7 años, ¿no? 6 años. Sí. Entonces no esperamos mucha innovación en cuanto a eso. Sin embargo, sea como sea, lo que van a presentar hoy pues es el coche del que fue campeón del mundo. Sí, oye, nos preguntaron, Rich, cómo va a estar la dinámica. Por lo que nos dijo Red Bull, que tampoco es como que seamos muy cercanos, ¿verdad? Sí. Solamente nos dio unos comunicados. En cuanto ya empiece la transmisión, se va a ir directo. O sea, sí, tal vez a nosotros nos corten o... Sí, nos van a cortar, es lo que queremos. O sea, no vamos a poder comentar durante la transmisión. Terminando, es la idea, esperaremos pues comentarles con ustedes, ¿no? O sea, claro, estar comentando, estar diciéndoles qué pasó, los resúmenes, etcétera. Pero esa va a ser la dinámica. Apenas empiece la transmisión, pues literalmente YouTube mejor dicho, el YouTube de Red Bull Racing nos va a cortar o va a entrar directamente. Y ya dice, de hecho ya está el countdown, ya sí, menos de 10 minutos. Sí, porque tal cualmente pues, está planeado para las 10. Pero pues sí, segunda monoplaza que se presenta, díganos los que están en los comentarios, ya vemos a varios como Alejandro Sánchez, como Andy Rodríguez, como Pérez, Jorge Sauceda, Daniel Román. Díganos, ¿vieron el de Haas? ¿Qué les pareció? Sinceramente, creo que está horrible, a mí se me hizo bastante feo. Pues es que fue lo mismo, no nada más adaptarlo a... Es que ni siquiera lo mismo, creo que si hubiera sido lo mismo, hubiera estado incluso un poquito más bonito. ¿Te gustó más el 2021? Sí, del año pasado me gustó, se me hizo... como que se ve lento el coche, lo veo y digo, este coche es lento, así, nada más, obviamente ya sin meternos en temas técnicos, ¿no? Que no tenemos tampoco mucha comparativa con el de Haas. En el video que hicimos de análisis únicamente pude compararlo con el prototipo que sacó tal vez la Fórmula 1. Ya ahorita, después de que salga el RB18, ya podemos compararlo un poco incluso con el de Haas y con el prototipo que sacó la Fórmula 1, debido a que pues, ya hay más temas, ¿no? Ya hay más de dónde compararnos y no nada más que un simple prototipo y lo que tenemos en la imaginación. Pero en cuanto al diseño, a mí se me hizo horrible el de Haas. Sí, te digo, la verdad, y no es nada en contra de nuestros hermanos rusos, normalmente me gusta patria, pero no sé, siento que el hecho, ¿no?, de forzar el tener los colores de la bandera rusa, sabemos del problema, ¿no? Sabemos del problema que hay con la cuestión de este país, ¿no?, a nivel internacional de deporte, que no pueden utilizar o no pueden correr bajo ese país, que bueno, es algo ya políticamente hablando complejo. Pero sí tienes toda la razón, o sea, son los que pagan, ¿no? A final de cuentas, y dicen, pues yo quiero que tenga, pero es muy chistoso, ¿no? Que sea un equipo estadounidense con los colores de la bandera rusa, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría en los 90, por ejemplo? Totalmente. ¿No? Saludos a León, Red Bull aún empieza, hay que esperar, claro. Adrián dice, no pasa nada. Felipe, ¿qué onda? Raúl, saludos, unos chingones, abrazo, saludos. Nuestro hermano Raúl. Mi hermano. Gabriel, estoy en clase y a la vez viéndole en vivo, eso es todo. Eso es todo, ¿cómo de que no? Sí, muy bien, ¿no? Porque, sí, perfecto. Bueno, obviamente no te distraigas mucho, me refiero de nosotros, ¿no? La clase, pues sí, mándala. No, por favor, atención a tu clase. ¿Quién más está por ahí, Rich? Oye, nos pone Andy Rodríguez. Tengo un tío que se parece a Checo, pero sin dinero. Qué cosas, ¿no? Yo creo que es más importante, ¿no? También ya nos acaba de saludar Bere, hola, buenos días, ¿qué onda? Hola, Bere, ¿cómo andamos? Igual saludos desde Puerto Rico, Iron Gamer, saludos hasta allá. G90 PR, con los que he hecho ya varios lives, saludos a mis hermanos Haas. Fue una basura de presentación, pero no creo que sigan con ese prototipo, ya que no es factible. Ahora, el tema con Haas es que aparte fue un render, es decir, las imágenes que nos presentan no son de un monoplaza físico real, son las de computadora de un simple render, ¿no?
Sí, o sea, ni siquiera es algo real. De hecho, se maneja que va a cambiar mucho. Tú lo comparaste muy bien, tenemos ahí el video. Si quieren, si son nuevos en esta comunidad bonita de tu fórmula, vayan a ver nuestro video, porque seguramente todos los que están aquí ya lo vieron. Pero si apenas se están uniendo, vayan a verlo. Ahí lo analizas muy bien, Rich. O sea, inclusive la nariz, por ejemplo, se ve muy diferente al del prototipo que presentó la Fórmula 1. Delgada, Más delgada. Y en vez de que tuviera una terminación redonda, la tiene cuadrada. Son varios como detallitos, sí, ¿no? Que vamos a ver qué tanto impacto tienen. Aquí el tema es que yo creo que en esta primera etapa posible del campeonato vaya a haber algún equipo que sí logren tomar alguna ventaja, ajá, encontrando este loop o esta zona negra en cuanto a las nuevas, claro, las nuevas regulaciones. Pero el punto es que van a acabar convergiendo, en teoría todos, a que después de que les copien, van a acabar convergiendo algo muy similar en cuanto a lo técnico se refiere, y ahí es entonces cuando veremos estos famosos duelos en pista, que es lo que nos prometen con las nuevas regulaciones. De hecho, bueno, ya el 17 estaremos hablando más al respecto, pero yo ya saben que soy yo un insider de Ferrari, o lo pretendo, o sea, no, por ahora lo pretendo, ¿no? Y vendo humo, ¿no? Así que lo pretendes. No, pero sí, por ahí con el difusor parece que encontraron un vacío legal y parece que por ahí pueden competir mejor. Estoy ahí leyendo, mi italiano cada vez mejor, porque... ¿Ah, sí? Sí, porque no, el italiano hay que hacerlo. Cuando estamos prácticamente a poquito más de 5 minutos de la presentación, Rich. Sí, ya un poquito, 5:38. Igual nos pone Checo, hola bros, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Olivia, hola amigos, un gusto saludarlos. Saludos, hola. Saludos Olivia. Antonio Madrigal, ¿qué onda, mi Toño? Pues yo estoy en junta, nos pone bendito home office, Bere. Claro que sí, maldita sea bendito home office, no como el que no. Oscar Fernando, buen día, la presentación será subtitulada o algo así. Le vamos a contar lo que nosotros sabemos. Cuando nosotros hacemos la solicitud para que transmitan para que nos den autorización de transmitir a nosotros la presentación de Red Bull, nos ponen especificaciones, nos dicen, ¿son más de Checo o más de Max? Checo le pusimos. ¿Son más en español o en inglés? Español. Incluso nos preguntaron que si somos más Christian Horner o Adrian Newey. No me acuerdo qué puse ahí, pero creo que puse Horner. El tío Horner. Ajá. Entonces, es decir, como que nos daban estas opciones para elegir, porque en teoría va a ser distinta dependiendo a lo que cada canal y cada persona a la que se le autorizó esto vaya decidiendo. Entonces, no sabemos también. Lo que nosotros creemos, como les decimos, es que cuando se termine el countdown de Red Bull, nos van a cortar la transmisión. O sea, no, a nosotros no nos van a cortar, mejor dicho, pero aquí mismo donde está en este canal, en esta transmisión, va a aparecer lo de Red Bull. Exactamente. Eso es lo que nosotros creemos que va a suceder, porque eso es lo que decía más o menos en el correo, ¿no? Que aparte nos avisaron ayer, ¿eh? O sea, tampoco fue como que... Nos avisaron el lunes, pero muy en la noche, y nosotros, bueno, sobre todo Ricardo se duerme muy tempranito, porque aparte de ser un chico bueno... pues él es el que le corresponde estar más temprano, ¿no? Para cualquier cosa, breaking news y lo que salga de la Fórmula 1, porque nosotros dormimos nada porque hay que dormir, ¿no? Pero si no, estuviéramos... Mira, oye, nos pone Rodrigo Hernández, hey, bros, los vi antier comiendo tacos al pastor, saludos, arriba, Checo. ¿Por qué no nos saludaste? ¿Por qué nos saludaste, caray? Sí, fuimos a los Pérez. Tal vez te vieron medio, ¿o no? No, ¿qué pasó? No. Si yo este año ya prometí bajarle a las bebidas, pues fermentada, ¿no? Para decirlo así. Entonces ya no he estado así. No, pero ahí anduvimos. Nos hubieras saludado, mi estimado. Nos hubieras dicho que eres seguidor del canal y ahí hubiéramos hecho... Claro, por supuesto. Tú invitado un taco. La plática. Le hubieras invitado un taco. Claro, pues sí. Ahí estábamos y... nos pone Jorge, ¿qué onda, Jack? Salud, dude. ¿Qué onda? Pues sí, que nos hubiera saludado hubiera sido lindo, ¿no? Claro. Vamos a ver quién más tenemos por acá. Nos preguntan si nos vamos a ir a la Fórmula E. ¿Y sí? Claro. De hecho, vamos a ir toda la comitiva de tu Fórmula. Van a ir varios de redacción, el community manager. Va a llegar uno de los socios que va a llevar a toda la familia, que exacto, es ridículo también, pero bueno, eso lo va a hacer. Oye, no. De Jacobo no está hablando. Le digo, no. Jacobo no va a llevar a la familia. No. Jacobo va a llevar a la amiga de la novia del perro. Yo sé. Por eso no quiero ventanear al otro. Pero bueno, la cuestión aquí es, nos preguntan también por Santi. Estaba Santi, pero insisto, no pudimos salir como pretendíamos. Esperemos que ya, sobre todo con McLaren, igual vamos a tener en vivo para que, sorpresa, bueno, aquí la exclusiva, lo estamos diciendo. Aston Martin todavía no ha anunciado si va a tener directo. No, nos pregunta Gabriel Valdespín, ¿cuándo juntan a toda la comunidad de tu Fórmula? Fíjate que estamos pensando, yo creo que lo vamos a hacer, es hacer un grupo de Discord para que podamos estar platicando constantemente, para que vean todo el contenido, porque no sé si muchos de ustedes saben, pero ya también hicimos pruebas de podcast, sobre todo al final de la temporada pasada, y esta temporada ya lo queremos iniciar con todo el podcast, entonces para que estén al pendientes del podcast, de redes sociales, para que estén al pendientes también de los de YouTube, y también próximamente en Twitch. Entonces yo creo que vamos a hacer un grupo de Discord para que podamos estar ahí. No sé si Raúl sigue ahí con sigue ahorita en el vivo con nosotros, pero a lo mejor no sería mala idea agarrar
agarrar toda la comunidad que hemos formado, es decir, agarrar Claro. Pitbull, agarrar tu fórmula, agarrar incluso a Jorge, y que todos nosotros tenemos una comunidad de Discord y que ahí cada uno de los creadores ande publicando su contenido. Creo que pues sería buena idea. Sí, será ya muy está chido. iniciando, creo que lo de Red Bull, no veo que nos estén tal cual agarrando la señal, pero no sé si sea porque igual agarramos medio raro esto. Puede ser. No, mira, todavía dice que va a iniciar en unos minutos. Pero se me hace que ya como es patrocinador ya debería de agarrar, ¿no? Pues yo lo creería, pero aquí seguimos. Porque chance lo que nos da autorización es de transmitirlo, como tú decías, de grabar pantalla, ¿no? Y puede ser. ¿Y si es así? Sí, así que... Pues no te voy a decir cómo vamos a hacer. Pero sí, ya está iniciando. Pero mira, justo dice que inicia en 2 minutos. Sí, nos pone Roberto, ¿habrá algo diferente en la livery? Pues yo la verdad no espero mucho. No. Lo único que ha cambiado es a veces el color lateral en el alerón trasero. Eso a veces ha cambiado, pero ha cambiado creo que uno en los últimos 5 o 7. También nos ponen, no van a hablar mal de mí, nos ponen a todos saludos. Me regalan el Lego de McLaren. El Lego de McLaren está lindo. Ya también sacaron un W12 de tenerlo, ¿no? Hay que tenerle. Regalártelo, pues está complicado, sí, porque ni siquiera yo lo tengo, ¿no? Donde vamos a estar en la Fórmula E, van a estar en el Foro Sol. Sinceramente no sabemos muy bien porque fueron cortesías los boletos que nos dieron. Entonces nos invitaron como tal y no sabemos todavía bien, pero ya les estaremos también avisando. Nos dice que ya empezó lo de Red Bull. Sí. ¿Cómo le damos? Pues no tengo idea, la verdad, de cómo... ¿No te puedes jalar la transmisión de Red Bull en el correo que nos envió ahorita? A ver. ¿No? A ver si quieres checarle. Yo mientras voy a seguir contestando historias. Muy bien. Ah, historias así. No, pues no historias, sino los comentarios. Ah, muy bien. Sí, porque mira, estás haciendo el video de introducción. Sí, ¿no? faltan 20 segundos. Sí está ya en la traducción. Pero está por el patrocinador de relojes todavía. Yo espero que... Pues que pronto ya nos bloqueen de aquí. O, no bloqueen, pero que ya se ponga la transmisión oficial de Red Bull. Que si nos gustaron las peleas de Ferrari, pregunta a ver tú. Esta temporada, porque yo nada me compro porque cuando me gusta. Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, seguimos y ya está a punto de iniciar. Ahora sí ya está ahí, ya están los presentadores. Pues sí. Entonces, si podemos hablar de alguna manera, si quieres saber, checa desde el correo. Estamos checando, muchachos. No se apuren. Todavía no han revelado el RB18. A ver. Ahí está. Red Bull, presentación. No, eso fue de Red Bull. Eso no es de Red Bull. Estamos buscando, por favor, no se desesperen. Ahí está ese. Es este. No, este es para verlo. Red Bull Racing. Ahí donde dice la autorización para streamearlo. Uh-huh. Autoriza el stream. Y no sé si lo podemos jalar o nos vaya a abrir en alguna otra. A ver, con el YouTube. ¿Ya está? Pues según esto. No sé. A ver, ponle update, porque creo que si le publicas update es cuando... No sé. A ver, tú dale, yo mientras sigo. Yo sigo contestando todo. Está un tipo hablando. Pues sí. ¿Por qué la transmisión en inglés ya empezó? Sí, es lo que estamos justamente viendo. En inglés ya empezó. Como les digo que tuvimos unos temas ahí para conectarnos. Porque se nos ocurrió utilizar un nuevo programa, ¿no? Entonces, como hicimos todo eso, ¿no? Fue raro porque también estaba Santi conectado y yo estaba conectado a otro lado. Sí. Y ahora nos está costando trabajo la transmisión de Red Bull, que justamente lo hemos autorizado. Pero entiendo qué sucede. Yo no me deja. Ahí está. Sí, ahí estás. A ver, porque ya lo vamos a poder jalar la transmisión. Privado, no, público. Ándale. Tienes que poner no, algo así. Ah, caray. Ya no me dejó. Trátale. Sí, mi canal de Checo ya está. A ver, vamos a ver. Checo. Sí, aquí está. Y sentimos toda nuestra pasión, todo su apoyo, toda su entrega. No, ya no me dejan. ¿No lo jaló? Hagamos que esta temporada... Entonces tú dime, no podemos pasar, la verdad, que está rarísimo esto, ¿no? Sí, está un poco raro. A ver, vamos a ver a los demás que ven autorizado. A ver, vamos a tratar de compartirles. Nuevo. Deja ver qué onda. ¿Creen que cambie mucho el livery o creen que es el mismo? ¿Tú qué crees, Pues yo creo que sí va a cambiar. ¿Tampoco crees que va a haber una sorpresa? Mira, aquí sí lo está transmitiendo. ¿En dónde? Yo lo está compartiendo pantalla. ¿Pero quién? Este güey.
Chance. Bueno, pues vamos a verle entonces, ¿no? ¿O qué? Pues sí. A ver. Así de plano. Pues sí. A la vueltita de la cámara. Claro. Totalmente. Y trépale. ¿No puedes subirle? ¿O que acercar el micro? Pásame. El control de un cuarto. Los primeros de Checo, güey. Los primeros de Checo. ¿En español? Sí. I don't know about you, but that brought back all the drama and excitement for me again. 22 races. Ahora vamos a cambiarle a español. It is safe to say, Bad Boys really delivered. Oh, yes. And now we get to do it all again. Espéranos un momento. Desde Checo me dices. Sergio Pérez. Estoy aquí improvisando, ¿no? Porque no podemos comenzar. Nuestra idea era compartir pantalla y al mismo tiempo estamos nosotros dos comentándola. Es como lo están haciendo otros canales, pero pues les digo que tuvimos problemas con el programa que íbamos a usar. Sí, ahí fue un... Ahí, ¿no? abajo, 3-0. 3-0, ahí. Y mientras, pues lo vamos a ver aquí junto con ustedes, no pasa nada. En el canal de Checo. Mientras seguimos con ustedes. Aunque se ve al revés. ¿Qué? Se ve al revés. Was that new logo on the side of the car. Joining us to find out about this partnership, we welcome Team Principal and CEO Christian Horner and Oracle's Chief Marketing Officer, Ariel Kalman. This is a very exciting collaboration, guys. Christian, first of all, do you want to explain to the fans what this means for them? Well, this is Oracle stepping up to become title partner, so become Oracle Rebel Racing, which is tremendously exciting because we get to utilize the suite of tools and specialist services that Oracle have. They're going to help us trackside. It's going to help us, with our fan engagement program. It's going to help us, with all aspects of what we do, and of course the new powertrains, business as well. So we're delighted with this partnership and really excited for what it brings, particularly for the fans and the experience we'll be able to offer. Exactly. Ariel, so thanks for joining us, first of all. You were a partner last year in 2021. This year, you're a title sponsor. How is that going to change things this year? Well, we've had a tremendous experience with the team over the past year, and what we were really focused on is learning and trying to understand all the ways that a Formula One team needs the best technology to win on the track and to win in their business, and so they can be efficient and effective. And how on the track, especially, how is that going to help things with the team? There's been a number of areas that we've explored. One of the more interesting ones for the past year is around race strategy simulations. So using our cloud infrastructure platform, the team's been able to run literally billions of simulations for every race weekend to explore the optimal strategy based on what's unique about that race. So it's been great, and we're looking to enhance that even more going forward by adding a number of really interesting machine learning and AI projects to try and automate things that previously were pretty manual. So, Christian, from your side of things, going back to the data, how is it going to help the team leveraging all that data for you?
Well, data is our lifeblood. So, technically being able to tap into all the tools that Ariel's just mentioned, is of tremendous value for us as we're a data-hungry, business, but also for our fans to be able to provide, a better platform, a better experience. It's going to be, fantastic for us and something we're really looking forward to. Wonderful. And Ariel, so how is this going to affect the fans in the paddock with the Red Bull digital loyalty program? How is it going to enhance their experience this season? Yeah, this paddock experience is great, and I highly encourage those of you who haven't signed up already to go check it out, because it's a great place to be able to get really unique content, gear, and experiences, and we're going to be adding more and more personalization and some special things you're just going to have to check out to see. Ariel, thank you for joining us in the unveiling of the Oracle title partnership with Red Bull Racing for 2022. It's great to see us enhance that partnership. Let's hope it continues to bring you plenty of success in the upcoming season. Cheers, guys. Christian, the team had an unbelievably intense, full-on season in 2021. First of all, have you recovered? Just about. I mean, it was a hell of a season, and so intense from the first race all the way through to that final in Abu Dhabi. In many ways, it seems like only yesterday, but in others, it already seems a long time ago. Yeah, it's come around fast. How are you going to top that in 2022? Well, I think 2021 will go down in history of one of the all-time great years. I mean, I can't remember a year like that in Formula One where it was so close between the two drivers from the very first race to the very last. Our challenge is now to build on that. Now we have that number one on the car, is to keep it on the car and defend that title, with Max, which with a brand new set of regulations is going to be, incredibly difficult. We've got massive, competition out there, but motivation is sky high, and we're riding on the crest of a wave from last year. Yeah. So what can you pinpoint from last season? Have you got one or two things that you can pinpoint that you're going to take into 2022? Well, you can always learn. You're always improving. You can always learn from previous experience. But of course, with a complete new set of regulations, it's going to be all about the development. How quickly, the teams get on top of this set of new regulations. The biggest regulation change for probably 30 to 40 years in Formula One. So development's going to be thick and fast. And of course, with the cost cap, it's got to be efficient. So you've kind of like taken the destiny in your own hands in a way by now controlling the engineering of the chassis and the engine from the same place at Red Bull HQ. What are your expectations, or what are you aiming to achieve this year with the team? Well, we're aiming very much to build on what we achieved last year. So the target is to try and obviously retain the title. And the big unknown is, have we missed something with these regulations? Has another team stolen a march because of the focus and effort that went into 2021? We believe we've got a good car. RB18 is coming to life, and seeing it, today is fantastic. So it's a combination of a huge effort from the team, and looking forward to seeing it out on the track in anger. We're gonna look at it a bit more in detail later on. But what are the main changes that the fans out there should look for? Basically everything, because with a new regulation change, the whole philosophy of the regulations has altered from last year. So that means that every single component is brand new this year. And with it being a ground effect car, with it being designed to make overtaking hopefully easier, the cars easier to follow each other, that's changed the whole philosophy of how we design these cars. So it's a steep learning curve. It's steep for everyone, and it's a race of development between first race and the last race. Exactly. Let's talk about the team, the guys. I mean, how's their bond grown over the season? Checo obviously had a fantastic season, his debut season with the team. How have they grown as a partnership? Well, it grew throughout last year, and you saw the culmination of that in the teamwork in the latter races, particularly in Abu Dhabi. And Checo in his first year winning that race in Azerbaijan, other podiums. He's going to be stronger and taking a step up, I'm sure, in 2022. And for Max, I mean, he was just phenomenal last year, and an outstanding season for him. He dominated the amount of laps led. 10 Grand Prix victories, and of course the World Championship. So his confidence is going to be sky, and looking to build on those performances in 2022. You must have been massively proud of them last year. You can kind of feel that sometimes with you three together. You can see how proud you are watching on. Well, I think the most important thing was we really worked strongly as a team, and to see the two drivers working and supporting each other, to see
the strength and depth that we have in the team, the way that they coped, through the pandemic to continue to develop, the car the way that we did, and to deal with the challenges that we faced last year has really galvanized the team. And I think that we go into 2022 in great shape and are looking forward to, the season ahead. It's really starting to take shape now. So just before we do get a final look at the new car for 2022, I think it's time to catch up with the men who are tasked with taking it to the checkered flag. Please welcome to the stage Checo, Pérez and reigning world champion Max Verstappen. Gents, hello. Hello. Start with you, congratulations. How does it feel to be starting this season as the reigning champion? Is it different? Not really. No. I'm just looking forward to get back in the car and start driving it, to see how everything is handling. Had a good bit of time off and recharge to go driving again. Very nice, very nice. Checo, you had a brilliant debut year. Of course, Azerbaijan, huge highlight for you. How would you sum up your first year with the team? Yeah, it was an intense season, getting up to speed with a new team, especially the team that was fighting for the championship since race one. So really no time for any adaptation. It was straight into it. It was really challenging, but very enjoyable. We gave it all until the very last lap of the season. Yeah, amazing. You said you've had a bit of time. It has been quite a short amount of time to recharge the batteries for both of you. How are you feeling then going into 2022? Well, a lot is unknown about the car. So personally, I feel good. I mean, what is important is that you prepare yourself in the best way possible physically. But in terms of the car, you don't know. So that's why I think I'm also very curious to see how the car is behaving on track. I was going to say, well, we'll get to that in a second. Check out about you. Feels like we were in Abu Dhabi yesterday, but in the other hand, I'm so excited to start with this season. We're already working a lot with the engineers, and we just cannot wait to be on track, with these new cars. We're starting from zero, all of us. Yeah. How are you approaching this season then, Max? Are you doing anything different? Do you feel a bit more pressure or anything like that? No, I mean, I just do what I do all the time. I think there is no reason to suddenly be different. Of course, as a driver, now with the new regulations, you have to, get used to the car. It's not like you just jump in and it's just an upgrade from last year. So that is going to be the biggest adaptation. But the rest, I think it's pretty straightforward. Yeah. COVID's been a bit rubbish, hasn't it, over the last couple of years? But looking forward, new races. What race are you most looking forward to then Checo next season? Yeah, well, most of them, I think just to be back to normal things, to have more interaction with the fans, be able to feel more support, and that's something I'm definitely looking forward to. With Formula 1, we've been so restricted in the last couple of years, so looking forward to that. And most of the races, the fans, Formula 1 is growing so much around the world that I'm looking forward to all of them, really. Yeah. Special mention to your fans. I mean, what a race that was. Fans there in Holland. You must be looking forward to getting back racing in front of the fans as well. Yeah, absolutely. I mean, it's definitely one of the highlights for me in the season. Looking forward to see what we can do there again. Hopefully they will be just as crazy as they were last year.
But also, like new Grand Prix coming on the calendar, always very interesting. Miami. Let's see how that is going to turn out. Yeah. Bit of a silly question, but you guys so focused on what you do as you're racing. Do you ever get a chance to look out the cockpit and look around at the flags and the banners and things like that? Because we have seen you driving one-handed through turns way over 150 miles an hour. So we know that you guys get a chance to kind of have a look around. Yeah, you do pick up things. In a qualifying lap, naturally a little bit less because you have to focus a bit more. But like during a race, it also depends if you're a bit on your own. There are a few more distractions and you can look around a bit. But if you're a bit more under pressure, naturally not as much. Now, especially at the end of the race, then, to say be the race winner and to go around and just see the fans going crazy. Yeah, that's a very special feeling, to be able to see your fans, the support you're getting at track, the atmosphere, you feel it a bit more. Yeah. Right. What's your perfect track? What makes a good track for Max Verstappen? Fast corners. Yeah. Is there nothing like it? That's where an F1 car comes to life. Low-speed corners, any car can do that quite well, but the fast corners, that's really where the high downforce cars stand out, and that's the most enjoyable. Okay. And finally, final question, both of you. We'll start with Checo. What are you looking forward to most in 2022? To good racing, these new regulations are set to improve the racing, and I really hope that for us as the drivers, we are able to compete more during the race, to be able to follow each other a lot closely, and for the fans, that we can give them a great entertainment, great racing, and that would be really nice. Brilliant. Max? Yeah, just getting to know the car, to be honest, because I really don't know how it's going to feel like. So I'm really looking forward to that first moment when you drive out of the pit lane and you do your first few laps. Thank you, guys. Best of luck. Thank you very much. Now, I know you at home are no doubt desperate to have a look at the new RB18. You've been following the countdown to launch, which Tag Heuer kicked off last week with the reveal of the stunning new Tag Heuer Red Bull Racing Formula One edition. A truly special timepiece, which Checo, of course, is modelling very nicely there. But the countdown is over. Finally show you the Oracle Red Bull Racing RB18. Strap yourselves in. Here we go. Ahora sí. Allí. Ahí está, justo. There it is. Oh, thing of beauty. Absolute beast, isn't it? I mean, the first thing I've got to say though, Max, can't help but notice the number 1 on the front. What was the thinking behind that? It looks better than 33. Good answer. Yeah, I like it. Simple and to the point. It's certainly a different beast, isn't it? This year, the cars for 22, they're going through some of the biggest changes in recent years. So much different to certainly the Red Bull soapbox cars that we normally commentate on, but the other cars in the classics behind us. Can we take a closer look? Yeah, sure. Come on, then. Come on. Let's get down there. It won't bite, will it? Right then, Christian, talk us through some of the biggest changes. Well, the biggest change obviously is from a regulatory point of view. The car is a lot cleaner. There's not all the added bits that were on last year's car. The whole concept of this car is to try and promote overtaking and close racing. So it's a new concept, it's a new philosophy, and it's a clean sheet of paper for every single team. Checo, over to you. How long does it take to get used to a new car?
Is it easy to kind of transfer your skills, or does it take a while? No, I think it takes a bit of a while until you are 100% with it. I think, we have a massive change of regulations with the tires as well. They're going to be different. The racing, apparently we're going to be able to follow it closely. So there's a lot of things that we as a driver have to learn as a team. So definitely very interesting, these new regulations. Christian, with all the new changes, it must be hard to kind of predict how the car's going to react, really. What improvements or performance changes do you think there will be when it comes to overtaking and performance and things like that? Well, because it's new regulations, it's going to evolve very, very quickly. I mean, I think by the time we get to the first race, the car's not going to look very much like this. And I think the evolution will be very, very quick as we progress through the season. Max, how have you been finding this car, or the new car in the simulator? Has it been a lot of difference from last year? I haven't really driven it too much, but for me, actually, the biggest thing is just the fuel in the cockpit with these big tires. Like, to hit an apex in some tight corners is a bit more difficult. The driving, I mean, it just feels like the car is a bit less grip, but you will get used to that. That's why we have the practice days. You can get used to the sliding and locking and stuff like that. But I think it should be fine. It's just getting a bit more used to the view in the cockpit. So it literally affects your view. Yeah, the the tires are bigger. Yeah. Of course, we're running bigger wheels, but also the tires increase, so that will make it a little more tricky. You've not had a great deal of time, have you, since Abu Dhabi, to kind of turn around and get practicing. How excited are you going into this new season? Well, it's always exciting to go racing again. I mean, 2021 was such a massive year for us, but it's been flat out ever since, with this new car. And it's always exciting at the start of a new season to see, where do we fare compared to our, competitors. Have you missed these guys a bit? It seems like only yesterday since I last saw them, but hopefully they've sobered up after the end of last year and a good Christmas and New Year. So they're looking fit and strong, so that's important. Raring to go. All right, fantastic. Now, for all of you watching at home, you have the chance to find out even more about the new RB18 car as we get even deeper into finding out what this season's car is all about. Yes, but before all of that, on behalf of all of us, I think it's only right to say a huge thank you to you guys for joining us, Max and Checo. And again, I think I speak on behalf of everybody. We're really looking forward to seeing you guys put down some blistering laps in the new car. Yeah, so best of luck. Good luck, boys. Thank you. Christian, Formula One, of course, is known for its very loyal fans that travel the world supporting the team. And I think after the drama of last year, the sport will have seduced a load of new fans in. What significant rule changes have come in that will affect the car and the performance of the car? Well, it's the biggest rule change that we've seen in the last 30 years. So everything about the chassis has changed for this year. So the purpose of the change in the design is to allow the cars to follow each other more closely and to create better overtaking opportunities, to create closer wheel-to-wheel racing. Now, we saw plenty of that last year, so if we get that even closer through these regulations this year, it's going to be an epic season. Exciting, isn't it? So the FIA, they decide the changes, and then every team has the same template to start, and then you can kind of work your magic through the season. How do you do that and still stay within the regulations? Well, the FIA is the regulator. They come up with a massive rule book. They consult the teams whilst creating that rule book. You've got technical regulations, you've got sporting regulations, and now we've got financial regulations. And of course, once you've got those technical regulations, basically it gives you a bunch of parameters you can work within. And the creative guys, the design team then look about, okay, how can we optimize the shape and the performance of this car within those rules to come up with the fastest car that we can possibly produce. Where do you guys go first? Does everybody get super excited on what needs to be included? No, the graphics guys see it last. So the guys that are involved very early on is a concept team, and so aerodynamics is everything in Formula One. The shape and the way that the air flows over these cars is crucial to their performance. So you have an early team that starts to look at those regulations, and then as the year progresses, more and more of the core team
move across onto the future car. And because it was such a big regulation change, that process had to happen a lot earlier last year. You had to kind of tinker all through the season, are you? At what point do you have to stop playing, or do you never stop? Well, the car is a prototype, and basically at every race it's evolving. It will probably never run in the same configuration twice, so it's just constantly evolving. Now, we have to do that within a framework of the financial regulations. So we've got to be really choosy on where are we going to spend our money to develop, this car this year. One of the big changes that certainly jumps out at you, it's the bigger wheels. How do you see that affecting things, speed, or certainly the pit stops maybe? Yeah, it's definitely going to have an impact on the pit stop. The tyres and the wheels are heavier, they're more bulky. And so, having got the world record at 1.82 seconds, I don't think we're going to be challenging it in this first year with these wheels, but it's going to be about adapting and, refining our techniques. And I'm pretty sure we can get close to 2-second stops, even with these wheels and tyres. Brilliant. Just maybe the guys might have to beef up in the gym a little bit. Definitely. Get in there. Christian, thanks. Best of luck for the season ahead, of course. It's going to be a very long 8 months of racing, and we hope that you will be celebrating with us again in November. Well, sadly, that is it for today. We hope that you have enjoyed the 2022 season launch. If you missed the start of the show, head to Red Bull Racing's YouTube channel to watch from the beginning, or if you missed the hidden code in the show, it's in the car reveal. Good one. Oh, the key word was hidden. Come on. Speaking of which, for more Oracle Red Bull Racing content, you can head online to the paddock. That's where eagle-eyed viewers can unlock all of the VIP experiences, exclusive merch, and autographed drivers' items. It's there you'll be able to watch race highlights, read driver interviews, and get up close and personal with behind-the-scenes insight throughout the season. Oh yes, all of that waiting for you over at redbullracing.com/the-paddock. I like the slash there. Thank you. It's good. Good luck to the boys for the first race in Bahrain, which is just a few weeks away. Hasn't that come around quick? Yeah. Let's keep cheering them on all the way to November. Good luck, boys. Good luck. See ya. Ahí está, ¿no? Pues ahí está. Claramente no fue la transmisión que hubiéramos querido, pero pues nos van a bajar el video, ¿no? Porque pues teníamos los derechos de transmitirlo. Pero pues evidentemente lo que nos hubiera gustado, que es justamente por lo que estamos utilizando otro programa y experimentando con él, era estar nosotros dos junto con Santiago, cada quien desde una cámara diferente y estar en el centro, viendo la presentación, ir analizando. No pudimos hacer eso tristemente, aunque teníamos los derechos para transmitirla. Lo tuvimos que hacer como nos dio a entender la vida, que fue grabándolo así, pero pues mínimo no nos va a bajar Red Bull, ni YouTube no nos va a hacer. Yo espero que no, porque sí teníamos los derechos, ¿no? Teníamos los derechos para transmitirla. Y, ahora sí que una disculpa de antemano. Sí, una disculpa. Pero bueno, los que nos han acompañado siempre saben que así es esto. Ricardo y yo es pro error y trataremos del viernes, sobre todo, que es McLaren el que ya anunció que hay launch, o sea, que hay transmisión en vivo. Aston Martin hasta ahorita no ha anunciado, que es lo que tenemos entendido. Esperemos que ya el viernes vean lo que tenemos preparado para hoy, pero bueno. Yo creo que todos vamos a tener que hacer un video de análisis. Me he hecho un video, sí, porque tampoco ahorita vamos a poder poner en la pantalla las fotos y empezar a platicar sobre eso. Entonces yo creo que vamos a hacer un video comparándolos, sobre todo con el del año pasado, para ver qué tanto cambió en cuanto al diseño se refiere, que pues evidentemente no fue mucho, aunque sí que se apreciaron uno que otro detalle. Exacto. El anuncio más grande que es Oracle, ¿no? Ya no se va a llamar Red Bull Racing, es Oracle Red Bull Racing ahora. Se vuelve socio principal, lo cual pues es bastante fuerte. Sí, hay que recordar que el